So this poem is just a couple of stories, the things I see in the society, and I'm here to tell it out. So let's go. Mr. Tycoon. Yeah, man. Story. Story come. Story come. Okay, I got a couples of story, but why should married couples kill each other? We better have divorced daughters and divorced sons than dead children. Story. Story come. Story come. So hizi ni story za insha zenye tuliandika many years ago. So insha tuliandika many years ago ina reflect tukiwa campus. Zile story tuliandika na kijana akaenda chuo kikuu, akaingilia madawa ya kulevya, akawa ambiliki wala asemezeki, akakosa mbele wala nyuma, na pia akakosa kando kwa sababu familia ikuwa in support. Story come. Si alikuwa ni binti mrembo, alikuwa ameumbika, alikuwa na figa namba 8, but pia angekosa kuchora namba 7 juu hiyo ndo life campus ilimuintroduce. So life akakosa kuenda church, si ku make sense kwake, na akabelieve kupata wa baba ndo the right thing juu maybe home alikosa father figure. Si walisema baba ali walk away many years ago. So campus ikukuwa books tu. Campus ilifika time ilibidi ya survive, na survival ili means a cell body yake. Story come. So hizi ni story ya vitu weird zilituapenia. So si uko campus na huku nyumbani sisi village tulichanga, na hadi chachi kauza keyboard ndio wewe kujeulewe. Story come. So huku campus vitu weird na happen. Huku campus si uomba wazazi 500 ndo tuende tulewe. Huku campus si tunafanya vitu weird. Cheki, huku campus si tunachukulianga sheria mkononi. That's why vijana wengi bado wananyonga. Huku campus vitu weird na happen. Huku campus mapenzi most haikui real. Huku campus tu kuja kusoma. Zile story tuliandika kwa insha many years ago ndo sisi leo. Zile story tuliandika na tukasema wale watu wako wana waambiliki na wasemezeki ni sisi leo. Ni sisi leo utatupata club tukitei. Ni sisi leo utatupata tukiwa na wamama sugar mami juu si hata bei ya sukari imepanda. So mimi nikipata sugar mami kweli kuna issue. Story come. So huku campus vitu weird na happen. Nisikize pole. Huku tujakuja kusoma. Huku tumekuja tu kupass time, na wenye walituambia education ni door to success. Maybe hiyo door ilikuwa change na vitu zikakuwa rigged. Story come. So skiza zile story tuliandika ni sisi leo ina tu reflect. Zile vitu tulijua tutafanya ni sisi leo tunafanya. Zile lifestyle tuliandika kwa insha si ina tu reflect leo, na deep down tunajua tuko heart. Deep down tuko heart. Huku campus si tunanulia wazazi, tunanulia madem, tunawashukia nywele na home kabati ya madhe nitaka kuanguka. Huku campus sisi tunafanya vitu weird in the name of love. Drugs ni daily order of the day. So story come. So ukiona msee ame make it out of campus na gown na graduate akiflip hiyo kofia juu, maybe pia anarusha na job opportunities zake juu after graduation doors ziko shut. Story come. So mi nauliza, niko na lot of couples of story, but from what nimewatch kwa media, why should couple murder each other in the name of love? Better have divorced daughters and divorced sons than dead loved ones. Billionaire poet. So this poem. Welcome to Poets Nation, sponsored by Dawi Afrique, and also our sponsors are D-Square and also Bliss Digitals. And we are glad to be here today. I'm going to be your host, Alexander Muna. And let's just enjoy the show. Kick the show, have fun, enjoy the pieces. Because at times, life may be new to us. At times, life may start in a unique way. At times, life may be big and small at the same time. But at the end of the day, it is our bright smiles that makes the change. It's our bright smiles that keep us going. It's our bright smiles that enlightens and continues blessing other people. So to start us off will be Dominion. What up? Welcome once again. It's Wednesday. It's that time of the week. We are so psyched to be here, so happy to be here, Mazee. It's your boy Dominion, Big D,
Get it? Karibuni show. We're just going live. Share. Tell your friends. Tell your peoples to join. Because your peoples are our peoples and our peoples are your peoples. Naito Dominion on all socials and Moving on to Simon Shairi. Yo, once again, ni Simon Mshairi, aka Mr. Tycoon manze. Welcome to this show, our every Wednesday's show manze, the Poets Show manze. Karibuni nyinyi wote to our viewers wenye mko tuned in manze, who are locked, jueni it's going to be bigger and better. Na kama kawaida, it's more than just rhymes. Yeah, karibuni. Karibuni sana. This is Tafari with Poetry. And I hope you're ready for the verbal meditations. Share your link kabisa, share your link. Dominion the Poet will take us through the first session. Yes, sir. Thank you so much, Tafari. That's the gang. So maybe ndo na take off through today's first session. And as culture, tunaanza na the theme, and it's a phone call to heaven. Part 2. Peace. A piece inaitwa High Thoughts. So yeah, it's High Thoughts. Hello, heaven. Honestly, I think I've been dead before. With every deja vu, my friends try to justify reincarnation. But I've been raised to keep my eyes focused on a nation where dreams take flight and land in rooms filled with golden light, where my sinful nature will be embraced with eternal grace. Oh God in heaven, in your eternal realm, you roam just beyond our sight. You see, they think because we are saved, we are soft. They think because we are washed, we're weak. They try to shove us, forgetting when we show up, God shows up. They forget we've gotten up more times than we've been down. They call us weak and wicked. But we know weakness ain't meekness. In our search for pleasure, we find purpose. And in our purpose of heaven, we find pain. But in our pain, we go through pleasure. But that's our leisure. See, in our purpose for heaven, we find pain. In our pain, while going to heaven, we find pleasure. But in our pleasure, we reinforce our purpose. Because the gospel ain't no joke, don't play with it. This ain't no leisure. Let's get real with it. As the circle got smaller, the castle got bigger. Let's get real with this. Look, hii prayer ni shukrani juu ya blessings. Na dwell in the spirit mpaka wanadhani nimekata. High thoughts roaming in the clouds kaa bata. Maswali ya kilini but najua majibu si mimi nitapata. Na miss mamangu so list ya heaven mimi siwezi hata. Maskini walipata matako ikalia mbwata. Walisahau fedheha. Sasa cheki DCI ndio huyu amewapata. Unacheki, hii ni phone call ya blessings, si kesi. Jo niko gassed up, sahau gesi. Nikiombea to score our goals ka Messi. Nikiombea Roro washindeo World Cup, tufunge hii kesi. Nikiombea Manu washindeo derby, to cross haters vile walifanyia dhambi. I pray that we will get to the top and become stars, to be covered in gold ka Mars rover, to taste the feeling, call it Coca-Cola. Hello heaven. You see, I don't ask for much, but this I ask for such. Put my mama through. Mama, I miss you too. Every episode of Friends reminds me of you. 11 episodes,
11 seasons later, I still think of you. Tell me about the gates of gold, is it true? Tell me about the fragrant air and moonlights too. Tell me about the eternal springs that wash away life's pain. Tell me about boundless joy and dancing in the rain. Tell me, does time stand still? Do stars guide souls to their eternal will? Tell me, tunahitaji reason ya kubelieve in paradise. Juma preachers wameturn to parasites. Al-Qaeda wameenda break juu watu wa kutufikisha heaven ndo hawa wanatu terrorize. Heavens to my Holy Spirit watu sterilize. Gospel imekuwa bent kucover lies. And all this time, to cut the long story short, ambia Christ, gospel imekuwa joke, so tunangoja the last days tuone who will be laughing. But you know, I didn't laugh either when heaven called you home, Mom. You left nikiwa young kama pawn, sahi na romka king so strong. Love yangu kwako bado ni so strong. Pamoja tunge roam from London to Hong Kong. By my side is where I belong. By my side is where you belong. Love yangu kwako, standing by my side, so strong, na I prolong. So if heaven can put you through, tell her I'm the shit, cause I stink. Tell her I'm living that easy life. Tell her I'm balling in this easy life. Tell her love yangu kwake, with every beat of my heart's strong drum. I honor her memory, my beautiful mom. Love secured, so safe. Tell her I count myself lucky to have one in heaven as my guide. Tell her I have one on earth and she is my pride. Tell her my eyes are still focused on a nation where dreams take flight and land in rooms filled with diamond light. Tell her I'm coming home. I'm coming home. If there's a phone call in heaven, tell her I'm coming home. Ish. Hey, that was a piece and a half. And but even nice Al-Qaeda wameenda break kuziwa kutupeleka heaven ndo maparasite Mbaya ndio. Hiyo hapo imekill kabisa. And that is it's a killer piece, cause one thing nimepata hapo hivyo ni ile pain nye ilikuwa inatupeleka heaven. Sasa hiyo ndo pain tunapitia saa hii, si ndio? Yeah. So ile time hata tuendelee kungojea that moment, si ndio? Umesema hivyo, hiyo part ya mwisho, hebu rudia part ya mwisho tu peke yake. Heaven ni place our dreams take flight na zina land in rooms filled with golden light, you know, where our sinful nature will be embraced with eternal grace. Yani unacheki? Yeah. So we are coming home Kabisa. So yes, there ndo flights zetu zina take off. Yes. Ukikuwa pale nyumbani hapa pia snap tu ukiendelea kushare, because that piece. Yes. Safari the poet. Snap zake akikuja, snap zake. Yeah. Yeah. Mr. Guitarist. Bible meditation. Leo nikisoma na take advantage ya macho. Asante kwa kuona. Sitaki siku ya hukumu niite kipofu juu si kujionea. Honestly, usikiza quality ama quantity. Mimi najua call ni call. Whether short ama long, call ni call. Sawa kuwa wa kwanza, mimi nikuwe wa pili. Me call ni call. Vile inaitana ardhini, pia tumeitana juu tumekazwa. Na wamenipick on behalf of them ni make this call. Assumption ni shida zangu ni shida zao, ukweli ni shida zao ni shida zetu.
lakini usilenge useme speak shida sawa. Usilenge useme speak shida zenu. Nafikiria ukichukua nitakuambia nini, usipochukua nitafikiria nini. Niko na mashaka, niko na wahaka, niko tu na mengi ya kusema, hata ingawa unaelewa yale nataka kusema. Natamani kuyasema yote, shida nitasahau mengine mengi ya muhimu. Niseme yale yasiyo ya maana, lakini niseme imani yangu itaponya yale ya muhimu. Mimi ukusikia hata ingawa sijai kuona. Mimi nakujua. Natamani kukuona nikuwe na gumzo direct one on one. Niko na pupa ya kukuona nijue vile unafanana, lakini naogopa kifo. Si sahi. Swali personal. Mbona unilete humu, niangaike, nikumbane na masaibu alafu kisha nifariki, story yangu yeyuke kama mvuke, nibaki kuwa ka historia fulani? Mbona kifo? Unamaanisha kifo ndio mwisho wa chombo hichi? Safari itaishia mchangani au itaendelea? Inaendelea. Request personal. Mimi nimetamani life even though ni bitter zaidi ya concoction ya nyongo na mwarubaini. Kuna venye unaweza nichinjia kifo na uzeni zidi kutafuna ujana bila kuumwa na jino la umaskini. Natamani kuswali maarifa yako. Maswali mengi, natamani kusali maarifa yako. Maswala mengi, natamani. Na kwa msanii, kani talanta ni nini hatujajaribu? Umati kwa concert, lakini bado hatujabaki na pitaki za kuzifunga. Alafu mbona uachilie maandiko matakatifu kutawaliwa na makafiri? Hekaya za Wafarisayo wa kisasa kujigeuza mjusi, mchuzi wa choma, kukoni wa mapato in the name of sadaka, fungu la 10. Wewe unajua unapigia nani? Wewe tulia, mimi naongea na mwenye naongea na yeye, mimi najua. Ya mwisho, naomba sikutanichukua nikuwe nishatimiza hii kazi. Plus nichukue kama nimelala nisihisi uchungu. Ajali zozote zile zishindwe. Alafu swali general na ya mwisho. Umeamua hii kisiagi itasiaga vizazi. All shot. Hello? Hata nikaweka. I hope. Power. Umevalia foil enoni kwa meno kufurahisha umati, lakini mafurahi. That's powerful. So this poem is just a couple of stories, the things I see in the society, and I'm here to tell it out. So let's go. Mr. Tycoon. Yeah, man. Story. Story come. Story come. Okay, I got a couples of story, but why should married couples kill each other? We better have divorced daughters and divorced sons than dead children. Story come. Story. Kama umesikia hiyo piece, hizo pieces mbili zisha kubless, tuongeze pieces zako hapo hivyo down, cause as we continue with this a phone call to heaven, najua imetouch wasi wengi, najua every one of you out there who is seeing this show live from Dawi Africa, you have a piece, you have something that it's in your mind of a phone call to heaven. You have those people who you have missed to call in heaven. Just share with us a piece, 1 or 2 or even 3.
and continue sharing. Continue sharing. Yes, to our next Simon. So yeah man, once again ni Simon Mshairi aka Mr. Tycoon, and we are on to our first piece manze, so let's take it away. So yeah man, hello dear God. So hello dear God, tell me what's wrong, pick up the phone, I'm trying to call, you know who's on. So dear God, kuna vitu puzzled na hii life nipige code, kuna vitu mpaka science haiwezi explain, so sijui ni hearts zetu to connect na mothers wetu au ni umbilical code. Ni show ni aje, ni show kani. So acha tuanze from the top. Sorry. So hello dear God, tell me what's wrong, I'm trying to call, pick up the phone, you know who's on. So dear God, kuna vitu puzzled na hii life, so nipige code, kuna vitu mpaka science haiwezi explain, so sijui ni hearts zetu to connect na mothers wetu au ni umbilical cord. So tell me how we are getting out of the lane and yet you are the road, at all riches belong to you na hata gari siwezi afford. Ni show kitu real, ni show kitu fake, ni show ni aje devo ajai peana story yake for God's sake. So we ni show tu ni aje, ni show ni aje tunaabudu miungu wengi na tunakemea shetani mmoja. Ni show ni aje makanisa inashinda mahakama kwa vioja. Ni show njia ya kuenda binguni nijilete moja kwa moja. Ni show kawa uchagua watu wa kubariki juu hizo baraka zako bado na ngoja. Ni show ni aje si mapenzi, ni pombe utuleta pamoja. Ni show ni aje si mapenzi, ati ni pombe utuleta pamoja. Ni show ni aje tutadai kufika heaven na hata ujai tupiga mapata moja. So hello dear God, tell me what's wrong, I'm trying to call, pick up the phone, you know who's on. So hello dear God, mi si racist lakini are you black or are you white? Ni show ni aje all conversations about you always ends up in a ni show ni aje all conversations about you always ends up in a fight. Ni show ni aje kuna hate na ni aje kuna pain. Why is it that there is hate na kuna pain? So dear God, ni show ni aje kuna wase wana work hard na kuna wengine wanazi destroy for their monetary gain. So dear God, ni show njia, alafu tutaanza kujileta wenyewe moja kwa moja juu. Si unajua yeye ndo alikuwa provider, mbona ukubali wa mgun down? Ni aje Soul Innocent ya up country imechukuliwa downtown, death imekuwa usual, tuna dance to the tunes ya hizo parapanda. Ukatupea monsters in the name of people, ikakuwa moja blanda. Man eat man society, hatuhitaji hata mama wa kibanda. Nadai majibu kutoka kwako, shukisha mkanda, tuanze kupanda, maovu yashatanda. So hello dear God, si unajua ni nani? Simon Mshairi, Mr. Tycoon, take off. Ish. Mr. Tycoon mwenyewe. Yeah man. Hiyo piece ni moto. And tukiendelea na tukiongeza, tuwezi ongeza na tuwezi toa. It has been personal. Najua watu wengi wana relate na hiyo piece. Najua watu wengi wanataka ku make the same call nye Simon amemake. Let's continue sharing and writing our poems, because najua pieces mingi sana zina kuwa relatable because ziko close to our heart. Yes. Next, tupatia Billionaire the Poet. Again, thank you for staying and keeping up with us. This is a call to heaven. Hello heavens, it's me again. They say no pain, no gain, so heavens, can you kindly tell me the gain of this pain, cause it's killing me from inside? Hello heavens,
Huko juu kukoje? Kuna hewa safi juu? Huku chini tulishaharibu. Hello heavens. Huko juu kuna kingdoms, kuna rules na kuna countries. Juu huku chini tuko na rules na tunaziita katiba na pia huwa hatufuati. Hello heavens. Huko juu kuna type of colors, skin colors za watu. Juu to be honest, huku chini it's hard for me a black child because racism iko high na they call us monkey. Hello heavens. It's me and I'm here to ask just but a thought. I've heard heavens kuna roads are gold and so I'm just here to ask. Kama heavens kuna roads are gold, how about the houses there that Jesus promised going to prepare for us? Are they made of bronze, diamond? The rivers there, are they flowing with gold, silver? Hello God. Huku chini our government zinataka tujenge nyumba by force, wanasema ni contribution na sio tax. So mimi nimechanganyikiwa na pastor wetu wanasema sisi ni wapita njia hapa tukai sana. Hello heavens. It's me again. I'm here to ask. Up there, is there gender equality? Cause huku chini gender equality is order of the day. Hello heavens. Up there, did you create women to be men and men to be women? Because these women are becoming the men they want and some men are becoming the women they want. Hello heavens. And even some have names. Wameunda jina kwa alphabet order. Wakona jina yao. I know that's not right. Hello heavens. It's me again. Will you kindly send me a picture of you nione vile unakaa, because here and mostly in Africa we have your picture of a white Jesus na the devil ni mweusi, so mi nachanganyikiwa. Hello heavens, it's me again. Na leo nimekuja kukuuliza, why will you give a woman a baby to carry for 9 months then apate miscarriage ama akufe kwa hospitali? What's the purpose of that? What's the purpose of paying God? God, where are you when people die in earthquake? Where are you when people suffer and you say you're a good God? God, cheki, niko na shughuli 1-2 nafaa nipige, so si ndakupigia ama ukipata time siwe pia unaweza nipigia. Billionaire point. Yeah. Billionaire amesema niko na shughuli 1-2 nafaa kupiga, si ndio? Na pia ukipata time unaweza nipigia, si ndio? Yes, thank you. Yani meditate, yani hizo pieces zimekuja straight, yani zinaguza, yani it's our prayers. Hiyo ndio kila kitu nye sisi tunafikiria saa. Ukikuwa pale home, ukikuwa pale job ndio unatokezea, hizo ndio vitu tunajua tunafikiria. And this show is courtesy of Dawi Afrique, it's courtesy of Bliss Digital, it's courtesy of D-Square, and tunajienjoy because najua it's a killer show. And hata mimi naweza jipata nimesema kitu juu ya a phone call to heaven, because wase wameni-inspire ile deadly. Dear God, najua times zingine na kuanga mfast kukujudge. Najua times zingine na kuanga mslow kuanswer your call. Najua kuna times zingine mimi hu throw stone very fast cause umetukataza kutupa mawe, but itabidi tu nitupe mawe cause kuna situations zingine nina feel like nimetumiwa vibaya. But God ulisema nikishachapwa kofi moja ninarudisha ingine. But God, imezidi cause kila mahali naenda napata people are trying to misuse my words. People are trying to change my words. People are trying to put things in my mouth that are not right. Najua situations zingine zimetufikisha at the brink of life. And we are at a loss. Because at times we may feel like we have the answers. At times we may feel like we know what to say. At times we may feel like it's the right thing to say. Tumekuwa Wakristo wenye tunakimbilia Psalms, tunaogopa conviction ya Romans. Tunataka tusome history books, tunasahau the story of Jesus. Tuko too afraid to read the book of Revelation because tunajua vitu tutakuwa revealed on itatustua. Because these are the end times na time imeisha. Ukiona vitu zina happen in this world unajua it's the right time for you to come. So dear God, najua niko na marafiki wengi wenye walikuja huko cause of gunshots, wengine pia walikuwa na mashida most, wengine pia wali go too early.
but at the end of the day tunabaki tukismile because tunajua your will is perfect, your will is desirable, but our hearts zina cry, our hearts zinalia because at times we don't know what is right. So yeah, dear God, najua unatusikia, najua umesikia hii simu, najua you understand each and every message that we are sending to you. So dear God, just listen to us, and dear God, just reveal your face in our lives because it's important. We need it, we need your face. Au sio? Pia wale mko home, tuendelee kutupa hizo peace, si ndio? Tunaendelea. Yes, we're going to our next piece. Yes, take it away. Yeah. Tabidi nimekaribia microphone kidogo. That first set ilikuwa fire. Najua penye huko, you've felt it, you've seen it. These guys are dope. Now our next set, which is the creative set. So piece yangu ya creative set inaitwa Naked Truth. And inaongelea mangwati. So it's been a huge project, so if you allow me, let me read it to you, and I hope mtapata your conviction. Big shout out to Samora behind the scenes akicheza hizo strings. Hamumuoni lakini anafanya kazi safi. So let's go. Naked Truth. I'm not sure where the words will take me, so try and keep up. I'm here to make you uncomfortable and sit up, chin up, wise up, and some of you might roll up. I'm here to serve blunt truths, to slice them lies. I'm here to serve facts like pies. I'm here to stir that spirit slowly creeping its way into God's children. I'm here to confess I'm a mess and wanna be forgiven. I'm here to expose lies. Hypocrisy ain't in my DNA. I'm no wannabe, my spirit's risen. My pen has fallen. Brethren, I have fallen. And it takes two to have a relationship. It takes two to make that relation stick. It takes one to make that relation shit. For over a decade I have suffered in an abusive relationship. I've had enough, and its toxicity robbed me of God's promises, drained my destiny. She limited my greatness and identity. She strengthened my weaknesses with her intensity. She threatened my lifeline, became a risk to my lifetime. Always visiting when I wanna visit the Father, spreading her hands to visit my brothers. I'm freaky, so I didn't mind the chains at first, until I realized those links bound me in despair beyond repair and left me destitute, swaying my thoughts every time I'm resolute. She takes but has no gratitude, keeping me company but I always felt solitude, roaming in the halls of my mind with such magnitude, a private partner to a few and a public conversation to even less. I mean, what's a man to do when pornography is tailored in his young mind and everything sexualized is fashionable? Let pornography take a stand and face trial. I've seen it creep into the altar and silently attack the church, desensitizing God's children's mentality, making them lose their own identity, cementing insecurities and leaving a trail of fatalities. Seems right, but it ain't right. It starts as pornography. Pornography leads to perversion. Perversion destroys a vision. Without vision, tell me, what's your mission? And this is what pushes a man to his daughter, giving a woman lust for another woman, underage and underrated sex, premarital and premarital babies. Cause it starts as curiosity, then a seed is born, ends as a bond with porn. Doesn't matter how strong you are, come on, ask Samson. Doesn't matter how wise you are, go ahead and ask Solomon. Doesn't matter how successful you are, my guy, ask David. It doesn't matter who you are, because if the devil can convince angels out of heaven, trust me, he can convince you into hell. Porn fills a void, but Christ can fill you up just like that. May not be you, but think about the stats. I know it. Maybe you've lived it. Maybe you're struggling with it. You're grown but not broken. Can't you tell your loved ones? Nah, because you love them. Maybe you've given up. Try giving it up to God, because he promises to save you and deliver you and give you freedom and give you power overall.
I'm here to speak to you the grace of God. Spirits are meant to be chased, chains are meant to be broken, chases are meant to be chosen, calls are meant to be answered, and God is calling you today, giving you freedom to face another day. If He parted the oceans, trust me, He can make a way. This is a battle between the body and the spirit. Forget biceps and six packs. Trust me, you need the Holy Spirit. God's not gonna knock down the doors. Might as well let Him in. Give Him permission. He can handle the provision. Yes, sir. Naked truth. Hashtag. Naked truth. Yes. Let God, yeah. Yes. Samora. Unanibamba leo bwana. Unanipeleka real mingine mbaya sana. So this piece is an inspiration from my fellow artists, my fellow poets, roli ya msanii. Unaifanya juu ya? Unaifanya juu ya? Sisifanye juu waliniambia, na sifanye juu nilijiambia. Naifanya juu najipata nikifanya, na sikupenda kwangu mimi kuifanya, na sikujifanya. Sasa kuna vile mimi nitajifanya juu kuna vile wewe utaitoa kwangu. Sasa wewe shinda hapo ukisema najifanya. So tazama hiki kioo cha jamii kimepigwa mawe, kimepasuliwa. Unashangaa watu watajionea wapi? Sawa, watu wako na aibu kukuita msanii. So ukiona nikimezea maneno, ni vile niko na guts kuliko esophagus. Si lazimishi, lakini juu chini mimi ni sanaa. Kinachonizunguka ni sanaa. Yanayonizunguka ni kwa ajili ya sanaa. Na nimetoka kwa mwenye sanaa. Nimekuja nayo, na ndio hii hapa. Sijaizika kaa wafu. Nimekuja niwagawie. Kwa wenye mmetekwa mko ndani ya pipa, pole. Kwa maneno tutawatoa ndani. Na wenye mko na pupa kusikiza, kongole. Yes, kidole, kobole. Tulipishi leo. Kusikiza ni bure. Unasikia nani siku hizi? Mnasikiza nani siku hizi? Bado mnasikiza nani? Nyinyi mnasikiza nani? Nyinyi mnasikiza kina? Mnasikiza kina? Na vina? Mnasikiza vile vina vina sauti mbaya. Ai Samora. Sana chafu haijaoga, imejipaka tu mafuta ikajishika kiunoni. Vile Mang'aa imesahau elbow na magoti ni chokaa. Sana imelawitiwa kusikizwa na visiwi, kushabikiwa na vipofu. Sana chafu ya kujionyesha na wewe si kioo, labda cha jamii potofu. Sana agushi, unaifanya juu ya? Sana ya kujichocha. Sana chafu ya kiburi. Sana chafu ya wivu, sana chafu ya kujidunga dunga na hisi mashindano. Sana chafu ya kujisikia, kajisikize basi. Sana chafu ndio uonekane, kawahubirie basi. Sana chafu ya uhamasisho mbaya. Endeleeni kupotezwa. Endeleeni kupotozwa. Sana chafu
Usikikaa hii ndio sanaa, basi mimi usiniite msanii. Usiniite msanii. Ati usanii. Sanaa chafu ya kukula watu, sanaa chafu ya kukula watu wa kike. Oh, wanajua sanaa chafu ya kukanyaga wasanii waliokanyaga chini kwa miba kutumika kama daraja. Halafu kuna sanaa ya kierere. Sanaa ya kujituma na hujatumwa, bado hujasikia yale umetumwa. Kierere useme ni Godspeed. Halafu saa kuna sanaa itakayo kuudhi kuamshe kutoka wapono. Mwanaume utafakari ndoto baridi za kumwagiwa uchafu wa sanaa za kisasa, dunia ya kisasa na mabano kwa streets. Kulia kwetu, kulia kwetu. Sanaa, sijui kama umenipata hapo. Sanaa yangu imeruka kichwa, ni juu nimeitungia akilini na imetokana na fikra huru. Sanaa yangu ni timamu. Tumechoka na utumbuizo, ni juu watu wanatumbuizwa kiolela welela, kiovyo ovyo, mpaka wakati wa masuala nyeti bado wanataka kutumbuizwa. So wapi ufundi wa mafunzo? Badala tuongelee mtaa bila maji, tuongelee zile za maji. Tuongelee mtaa za maji, tusisitize mpaka msikilizaji. Soka kipepeo. Sanaa yangu inakuja ikipepea na upole wa njiwa mwenye makucha ya mwewe na macho ya bundi. Usikodole, isikize pia. Sanaa yangu ni kwa ajili ya roho. Hii ni sanaa ya kiroho. Niruhusu nikuzoe kutoka kwa pipa, niruhusu nikugawie kile ambacho nimetoka nacho kwa mwenye sanaa. Jukai ndio sanaa, basi niite msanii, lakini kwanza bado mnasikiza nani? Kai ndio sanaa, basi msiniite msanii. Sanaa. Verbal meditation. Hike inakuja soon 17 to 18. Registration going on. Continue coming. Ukitaka kuregister kuna phone numbers. Unaweza kuja in person. Twende tujipambe sisi wote. Twende to have fun, tujipambe na tuwe trick tours. Na tuje watu wawili watatu. Usiku unatuonanga tu kwa show ni nini? Uone pia uko nje sio? So yes, let's continue with the show. Next poets. Yeah man, Simon Mshairi tena. On to our second piece manze. Aka love piece hapo hivyo kidogo, au sio au ndio? So yeah, guitarist hapo, let's take it away. One of the best Samora behind cameras manze. One of the dopest. Yeah man, tuichukue na hiyo design kwanza. So cheki, hata kama melodi yangu ni mbaya, tulia ni kuimbia Katerina. Kila time nadai kukuona kiasi from break. I wanna be your vodka in parties, till your wine in churches. Sema I love it when I get baptized in you. Na hata sijawahi badilisha jina. Nikikukosa ni chekwa watadai mimi sina. Nikikupata ni kuweka watadai ndoa za mapema ati mimi sina. Lakini si unajua yangu ni true love. Sika ile ya mchina. So yeah. So cheki. Niko na mindset kaya msea anafanya geometry. Kuna incidents ili niwae ndo ni reduce pain ikabidi ni fuse na poetry. Cause kasi hivyo place next mngenipata maybe tu ni cemetery. So sikia.
Alikuwa so white, alikuwa so bright. Mi si doctor lakini kila morning nilimtreat na maziwa na box ya pizza. Kila lunch na mtumbuiza na before dark naigiza. Niligrow design ya caterpillars cause alinipea butterflies. Sikupenda suti lakini tulikuwa blood ties. Sijui Ben 10 lakini cheki how time flies. So cheki. Her eyes are a clear definition of a true galaxy. Her beauty gives me goosebumps and true fantasy. I'm blind in love, say tell me how can I see? While your blue oceanic eyes makes me drown deeper in them than the sea. Do as your name says, please have mercy. Cheki, karoka na nidunda kwa mwendo wa kasi. Cheki, ana rangi ya chai ya mdalasini. Mtoto mrembo mjini wana utajiri wa kupindukia. Lakini woi, babu yangu maskini. Na sauti je, alimpa kitaarabu. Mtoto mstaarabu na shepu je, ya kimaajabu. So smile for me Masi Julia. Na karoka tatulia girl. Baby karibia kanini kega vumilia. Macho hayana pazia wala zulia. But nimekaa kando ya bahari na mnazi mkononi nikikutazama. So yeah. So cheki. Ati suppose hati yangu ingedunda na instead move car clock. Love yangu kwako ingekuwa timeless. I wish you know well. Suppose ningekuwa pastor, singe preach, ningekuandikia jina love then kushow gospel. Suppose ningekuwa bana vile miu kukunywa daily, ningekuwa drunk in love. Yani mrembo au kusikia hata angels wakisema she's beautiful, what the hell. So play your cards safe, chezagi poker, get serious with me, sikuwangi joka. You walk daily on my mind, sijui ni kuite hoka. Ni Simon Mshairi, Mr. Tycoon. Take off. Wish. Mr. Tycoon mwenyewe. Yeah. Yeah. We appreciate that piece. Yes, beautiful. Acha nikuite Masi. Yeah. Our next billionaire, the poet. So this piece is dedicated manze kwa ule msee yote out there mwenye amejaribu, as in life is hard sahi manze, wase wako depressed, the economy stuff, but we always show up. So shout out to those people that are not feeling okay but every day wanna get out of the bed to make it happen. Shout out to those footballers who are playing in the field but life is kicking their ass every day. Shout out to those rappers and poets wenye wajaifika kwa limelight ya TV but wanaop one day watabomb the TV shell na their best lines. Shout out manze, keep grinding. Shout out kwa mama mboga mwenye ana make life go on daily every day, akikata skuma ndiye skume wiki. Shout out kwa makanga akijaza gari every day, ataka kuwa artist but manze ame keep it real. Shout out kwa ma watchman wana watch over our business estates zetu manze, may God watch over you. Shout out kwa ule madhe ali give birth na akapush na bado ana push life mbele. Shout out kwa wale wazae ambao ni breadwinners na still waka find way to win our arts manze. Shout out kwa walimu wetu manze, though walikuwa wanatufunza daily na life pika bado kuwa teach that not all students are meant to be winners. Shout out kwa ule mse wa camera daily akiwa job akipiga na kucapture moments of life but life hai happen daily vile inatakikana. Shout out kwa ule mse anapiga kazi ya jua kali na jua ni kali, anakosa hadi kukunywa kupiga kopo la maji but anaipusha kijua one day itajipa. Shout out kwa ule boy anatoka ghetto, life imembeat, ana efforts ako na paper but game ilikuwa rigged so anashindwa. Success itakam aje but ana believe one day God atamtoa kwa bed sitter na ampeleke kwa mansion, at least akuwe na room ziko na bed sitter. So shout out kwa ule mrembo anajua beauty pekee yezi make, so anajaribu kutry efforts hapa na kule. Shout out to all people, shout out kwa mashosho zetu manze walitufeed na life ilikuwa noma. Shout out to our parents manze, wali go out of their way because of us. Shout out to everyone who is struggling in depression ama life si vile alitaka but wana keep it out. Shout out kwa my brothers zetu na friends wetu wenye wako overseas, though kuna racism na life ina feel nikaiko weird manze, keep doing that, we love you. Shout out to everyone who is struggling with addiction, I hope it's gonna be well with you. Shout out to us poets, doing this every Wednesday is never easy
but we'll still be here every time giving you more than just rhyme. Shout out. Hizo snaps. Yeah. Pale kwa comments naona mnatufuata. Kiptokade anasema assignment well done. Leo hamjasusu. Angela Letinga anasema those lines. Isaac Kimtai anasema this is amazing. Kuna mwenye anasema Lydia amesema good work. Kuzgea Arab Chesir it's lit. Kuna Sophie ametupa makofi, amepiga makofi pale. Yes, those are kuna mwingine amesema this is amazing. Isaac Kimtai. MC Fletchers amesema great. Asanteni sana. Ma pieces ndo sijaona pale hivyo kwa comments. I hope mko na pieces huko home. Mmeshare, try to join ndo tujue pia nyinyi what will be your phone call to heaven. What will be your phone call to heaven? Usisahau hiyo piece hiyo ilikuwa theme yetu. Ndio. So next session tutaenda debate, ndio. Sema piece yetu ilikuwa about nini? What was the inspiration? Ndio, tutaanza tuna Billionaire the Poet. So, is it same as same? So, really need. Elias hide our pain. Yeah. Nice one. So that was my inspiration. My second piece, streak, my friend Dominion alikuwa ananiambia tuko week 10 manze to doing these every Wednesday 2 pieces. Saa zingine napata uko far out of town but tuko hapa. So this inspiration was just kwa wase, even our producer manze kufanya that thing every day. Si ati kila siku unamkanga ukiwa fiti. There are those days unamkanga kaendi se kutoka kwa mama mboga mamode. Hiyo ndio ilikuwa inspiration yangu. So my rating today will be 6. Yeah. So yeah, for the third time ni Simon Mshairi. So yeah, about my first piece, kiongelea about my first piece, the thematic one yangu, inspiration hiyo piece ilitoka kwa ngoma ya one of the best rappers manze in the world, msemo mmoja legit sana anaitwa Dax DX. So hiyo inajita Dear God, pia hiyo nini ngoma yake inajita Dear God. So inspiration yangu ilitoka kwa hiyo ngoma. Yeah. Alafu second piece ilikuwa love piece manze. Ilibidi tuende leo tusake mapenzi kwa romance. So yeah, piece yangu ya pili ilikuwa about love piece. Yeah, kuchocha tu mamdema hapa kule. Yeah, cause me feel kuna kitu connect wase ni love, lakini siku hizi bana pombe imepita love kidogo. So yeah, hiyo ndio ilikuwa piece yangu ya leo. Hizo ndio zilikuwa piece zangu manze. So ratings leo ningejipe same rating ya last week, same 6.0. So yeah, inshallah. Thank you. Yeah, Domino. Powerful. So far tuko 6. Sita. Shout out going out to everyone who's watching. British accent imenikataa. Nimejaribu kama Jimani lakini wapi. Na feel session ile imekuwa fire. The first piece of course ilikuwa thematic, phone call to heaven. Yeah, just flowing with the theme.
The second piece ilikuwa inspired na someone fulani nilisikia during the course of the week about vile pornography imejiingiza ndani ya church. Nikasema, you know what, acha tupige research, acha tuandike, and yeah, that was that. And yeah, ndo tumemaliza, ndo tumeipiga. Kulikuwa nayo conviction ya lazima isemwe tu leo, so lazima tu ningesema leo. Ratings mimi niko tu penye nilikuwa, which I believe ilikuwa 7.0, very beautiful number. Yeah, so bado na maintain kiasi. Yeah. Yeah, back to you studio. Nice. Yes. Tu snap yake 7. Tumeanza na 6 tukakuja 6 tuko 7 sasa, si ndio? Man, acha niwagote tena. Hello our viewers. Manze kaa si nyinyi hatungekuwa hapa. Alafu kaa si God si watu hatungekuwa hapa. Nyinyi plus sisi. So tushukuru God sana. Before tu niseme something, acha kuna mambo nipeane tu njugu fulani hapa kwa super. So nimeambiwa nipeane 60 pale, ingine nipeane 60 pale, ingine nipeane 60 pale. So 60. Kuna venye naweza sema mapenzi yetu iko equilateral. Hatuwezi jipata kwa drama za love triangle. Nice. So yeah, so today imekuwa so imekuwa optimum, yani nime feel personally, in as much as me read, kuna venye bado azija sink in vizuri because of ABCD, you know, shughuli za pale, alafu kuna venye pia time, but I will say mimi ndajipea. Last week I did very very poorly as far as the theme was concerned, but leo naweza sema nime pull some few steps. Mimi ndajipea 7.5. Ingekuwa si max manze ningekanyaga hata 8.5 hivyo tu. Manze, lakini yeah, basically yeah, alafu big up to everyone manze, kila msee amekuwa ameshikilia tu penyana, yani imekuwa tu sawa. Samora manze, umeneka in the spirit, manze, safi sana. Hapo sawa. Samora ametu bless kabisa. Hizo strings leo zimekuwa kwenyewe. String tumelan na hiyo flow imekuwa sure, si ndio? Yes. Dawi Afrique wamekuwa wa sponsors au wanafanya hisho inaendelea tukikuwa kwa studios zao. D-Square wanatusupport, Bless Digital wana continue kutushikilia mkono, si ndio? Hisho iwezi kuwa possible bila hao na bila nyinyi mafans. Vile mna continue kutusupport kila time tunakuja hisho, nyinyi mnasimama na sisi, si ndio? And as we finish, tukimaliza show kabisa, tunaweza fanya piece inasema Reclaiming Glory, si ndio? Cause after tumefanya hizo pieces zote za na theme yetu ya leo tunamaliza na Reclaiming Glory, si ndio? Ndio tuende home tukijua tumekuwa blessed, si ndio? Hello God, it's me again, the nagging little guy with a full-time ego. I apologize for being a lame servant, making mistakes and not repenting, forgetting to bow down for a word of prayer. My eyes haven't read any lines of your precious book, but I have been glued to my news feeds. I'm really sorry that every morning I wake up and face life forgetting to talk to you first. I'm sorry. I have chained my thoughts with worry, pain, impatience, infidelity, impurity, and forgot you are an all-knowing God. The other day, I insulted a drunkard priest, told him he was the most hypocritical guy I met. I also took a bribe at that same day. I lied to a beautiful lass just to sway her to my cage. I forgot that you are omnipresent. You see, I have gone astray. I don't worship anymore. I feel I don't belong. Have you seen my diary of late? It is more gossip than prayer request. It has phrases that could crush loved. I have strayed away from your presence.
My no to temptation has become a maybe. I have become comfortable with sin, thinking I will apologize later and you'll be just to forgive me. I have lusted over my neighbor's daughter and brushed it out off as a crush. Yet I created a universe of words of how to seduce her to dance with me in the dungeons of isolation and adultery. I have stationed my mind to an okay mode, which is mediocre, because in this environment, my sin has become normal. I didn't say sorry anymore because with time it has become orchestrated to me as a sign of weakness. I judge people so much on how they live their life, and yet I forget mine behind. Please forgive me. I want to come back home for you to take over my mind and heart again. I need you to direct me, hold my hand and say it will be okay. I want to hear you wherever I go, that I won't sin and feel it's okay. I need your strength to just be able to go down on my knees and acknowledge I have sinned and fallen short of your glory. Let me hide under your wings. Let your words be my words. Let my actions show your presence in my life. Let me create an audience of believers who are willing to listen to your voice in my paragraphs of word, so that they may understand we will make mistakes and correcting them is an evidence of courage. So please God, from today henceforth, let my hands work be for you. Amen. Yeah. Reclaiming glory. That was our show for today. Na tusisahau kuna hike on 17th to 18th. Let's continue registering. Ndio tuende wote, si ndio? Tusiwache wengine home. Sawa sawa? Till next time. See ya.